tumushimire ibyatubayeho, tumuragize n'ibiri imbere, 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 tumushimire ibyatubayeho, tumuragize n'ibiri imbere. tumushimire ibyatubayeho, tumuragize n'ibiri imbere. Nitwa Etienne Masozera. Uyu munsi ndi umuhuza w'amagambo muri uyu muhango, akazi ndi bufatanye na Portia Karegeya. Mbahaye ikaze rero hano muri iki cyumba twateguriwe n'umuryango wa Karegeya, kandi mbashimiye kuba mwitabiriye ubutumire, mukaba mumaze kuhagera muri benshi bingana gutya. Mwakoze. Mbere yuko dutangira rero, nagira ngo tugire utuntu duke twumvikanaho. Nagira ngo buri wese aho ari ajya azirikana ko microphone ye ifunze, anazirikane ibigenda aho ari, nibiba ngombwa akureho video kugira ngo ibi bintu bishobore kugenda uko bikwiye. Hanyuma ubwo turifuza ko mikoro yajya ibifunguye ari iy'umuntu uriho uvuga ku kanya wenyine, bityo tukabasha kugendana neza tukumvikana. Mbaye mbashimiye kubw'ibyo bintu. Ubwo rero nkuko nabibabwiraga, ahangaha turi mu muryango wa Karegeya, noneho ikoranabuhanga ryadufashije turi twese hamwe. Nkaba ngira ngo ijambo Elvis Karegeya atwinjize muri uyu muhango. Elvis. Yeah, hello. Hello and welcome. Thank you everybody for coming again. If I'm not mistaken, this is the sixth memorial. I don't know if you seventh if you count the funeral. But it's great to see that we can still do this all these years later and remember Dad and still have so many people come. I think we're at 44 right now. 2020 was a rough year for all of us, I assume, from every part of the world, but it's good that everybody's still here, everybody's still with us, everybody's still doing good, everybody's still healthy. It amazes me every year that we still do this and we still come together even in different parts of the world. And one of the cons of 2020 is we all had to stay separate. We all miss being around each other, being around all of our friends regularly, doing fun things with all our friends. But I guess one of the pros of this now is that we can be online. We have technology that allows us to actually all be together no matter what part of the world we're in. So this is the first memorial where we have people in Europe, people in Africa, and people in America in the same room, but we're all actually together. And it's just nice to know that we've reached to a point where at least that's possible. And yeah, it's just nice to have a memorial where everybody can actually, even if we can't be together, we can all actually be together and not have separate memorials. So
it's really just fascinating and amazing that it's possible. And I'd like to thank everybody that helped organize it, everybody that helped do this, all the links you have to send, all the people you have to coordinate with. It's not easy to do this. So I'd like to thank everybody that was involved in it, all the people that were trying to figure out camera angles before this, all the people that sent links, the programs. And one of the advantages of this also is we get to hear from people that we wouldn't normally hear from because they're in a different country. We get to hear audio recordings from people that wouldn't be able to speak at these memorials. And we get to just celebrate Dad's life together as everyone from across the world. And I'd just like to welcome everybody, and I'll hand it back to the MC. And again, from our family to yours, we just like to thank you for being there consistently over the years before Dad passed away and after Dad has passed away as his children. We're very thankful that we have you people in our lives that show up consistently, and we love you very much. So thank you again. Thank you. You're on mute, I think. Muranyumva neza. Urakoze Elvis, ubu ngubu tugiye kwinjira mu cyiciro cy'amasengesho. N'ubundi twari twagitangije iriya ndirimbo, hanyuma nkaba ngira ngo Pastor Jean Claude Habimana, niba unyumva ngo haye ikaze, ijambo ryawe. Murakoze cyane, umwaka mushya kuri twese. Ndongera gusuhuza umuryango wa Colonel Portia Karegeya, ndagusuhuza Leya, nsuhuza abana Portia, Elvis na Richard. Nkabasuhuza mwese abitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya Karindwi nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya ukiri mu mitima yacu twese kandi utazigera anibagirana mu mitima yacu mu gihe tukiri muri ubu buzima, kubera ko yabaye uw'ingenzi kandi by'umwihariko nk'abanyarwanda tumwibukira ku bwitange n'ubutwari yagize bwo gukunda igihugu, agakunda n'abanyarwanda bose atavanguye, akitanga kugeza aho ubumwe bw'abanyarwanda yaharaniye, ndetse ubutabera yabifurizaga, kwishyira ukizana ukisanzura, kubaho uko ugomba kubaho, uko ubyumva, uko Imana yabikugeneye. Yarabiharaniye kugera ku munota wa nyuma aribwo yakwaga mu buzima n'abatifuza iyo mpinduka nziza ku gihugu cy'u Rwanda. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. By'umwihariko turashima Imana kandi kubw'uko nubwo ibyo byago byabaye akatuvamo, twese turabizi neza ko ntawe utura nk'umusozi, buri wese agira igihe cye, natwe tuzagira igihe cyacu. Ari nayo mpamvu duharanira gukora ibikorwa by'ubutwari no gukora neza tukiri muri ubu buzima, kugira ngo Bibiliya yo iravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, ngo baruhuke imiruho n'imihati yabo, ngo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Ni byiza kugira imirimo myiza muri ubu buzima kuko izaduherekeza mu bwami bw'iteka, aho tutazongera gupfa ukundi cyangwa no gutandukana n'abacu ukundi. Ikindi navuga, iyi mirimo ndimo kuvuga muri ubu buzima turimo kuvuga twibuka Patrick Karegeya, nuko nawe mu gihe cye yakoze iby'imirimo myiza, kandi mu gukora imirimo myiza
yabashije kuba intangarugero mu byo yakoraga, ibikorwa bye byagendanaga n'imvugo ye, ndavuga amagambo. Ntago yabagaho mu buzima bubusanya n'ibyo yemera, yabayeho uko yemera, yabayeho uko yumva. Igikuru kandi tuvuga muri iyo mirimo yose nuko yabaga iherekejwe no kwemera Imana no kuyizera, ari nacyo yahamishije kubatizwa mu mazi menshi avutse ubwa kabiri akemera Kristo nk'umwami n'umukiza mu mwaka wa 2012. Turashima Imana rero kubwe, kadushima Imana kubw'umuryango we, kandi dushima Imana kuri bagenzi be bari bafatanyije urugamba rw'impinduka mu gihugu cy'u Rwanda. Byarashobokaga mu buzima bwa Portia Karegeya kwicecekera akamera nk'abandi bose, byarashobokaga kureba ibibi bikorwa mu Banyarwanda cyangwa se bikorerwa Abanyarwanda agaceceka, byarashobokaga no kurebera pe, cyangwa se akaba n'umufatanyabikorwa y'ibyo bikorwa, kuko byose yarabifitiye ubushobozi. Ariko yahisemo neza, ahitamo kuba inyangamugayo, ahitamo kuba indakemwa mu mico no mu myifatire. Yahisemo neza, ahitamo icyemezo gikomeye kigora abantu benshi muri iki gihe cyo kwirinda guhemuka no kwirinda ubugome. Yarwanyije akarengane, arwanya ikinyoma, arwanya umunyangire. Niwo murage yadusigiye twese. Natwe kandi n'ibyo twiyemeje gukomeza uko dushoboye, kandi twiringira yuko n'ibyo tudashoboye Imana izabidushoboza, kuko yitwa ishobora byose. Kone Portia Karegeya yasize umuryango, asiga Abanyarwanda, adusize mu gihe twese twari tukimukeneye, kandi ari naho hari hakenewe cyane. Ariko kuko hejuru ya byose hari Imana, yarabyemeye atuvamo. Ariko yasize urufatiro, yasize umusingi, yasize fondasiyo cyangwa foundation. Uwo musingi rero niwo turimo kugenderaho twese, kandi niwo twubakiyeho. Ni umusingi w'urukundo, gukundana, gufatana urunana, guharanira impinduka nziza mu gihugu, kugira ngo Abanyarwanda twese hamwe tuzagira amahoro n'ubwisanzure, cyangwa washyira mu ijambo rimwe ry'amahanga tukagira demokarasi isesuye. Haracyari urugendo, ariko umusingi washyizweho. Icyo nshima uyu munsi nanone kandi nuko ibyo byose twabishingiraga, cyangwa se binashingiwe mu kwemera Imana no kwizera Imana, kuko ariyo ishoboza abantu twese abayemera, bitagendeye ku bitekerezo byacu byonyine, bitagendeye ku bushobozi bwacu twaba dufite, ahubwo bishingiye yuko nuko kwemera kugomba kuduherekeza, kukadushyigikira mu byiza twifuriza ubwacu, ndetse twifuriza n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Yabanye n'Abanyarwanda, abana n'abanyamahanga, abana na bene wabo, abana n'abandi batari bene wabo, ariko bose yababaniye neza. Bibiliya iratubwira ngo nimba bishoboka mu rwacu ruhande, tubane n'abantu bose amahoro. Iryo ni ijambo ryamuranze, ndetse ni n'ijambo n'uyu munsi rikigaragara ko ryatwereye imbuto, ko yabanye
natwe neza, abana n'abantu muri rusange neza, kandi atubanira neza. Niyo mpamvu rero tudashobora kumwibagirwa, ndetse tudashobora no gutezuka kwibuka kugira umunsi nk'uyu nguyu. Imana ikomeze kubaha umugisha rero abafashe mu muryango mu mugongo, umuryango wa Portia Karegeya, abawushyigikiye mu buryo bwo gufasha uyu muryango gukomeza kwiyubaka mu buzima mu bihe byari bitoroshye, gushyigikira Karegeya ndetse no gushyigikira abana be. Mwese n'uyu munsi mukibigaragaza, Imana ibaho umugisha. Uyu munsi niyumvishemo gusubira mu magambo amwe n'amwe nyakwigendera twajyaga tuganira. Munsi ntago ndi bubwirize, hari umubwirize nyuma yanjye, ariko nagira ngo mbafashishire ijambo rivuga ryo muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo wa 16. Hatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo ni amagambo afasha umugenzi wese ujya mu ijuru nk'umukristo, atwibutsa neza icyo Kristo Yesu yaziye mu isi n'impamvu yaje kubw'urukundo Imana yakunze abantu bo mu isi. Ariko Yesu Kristo turabizi amateka ye kugira ngo agere ku ntego yo gucungura abana b'abantu, yaducunguje amaraso ye, yaritanze ku musaraba. Mbere y'uko anawubambwaho, yabanje kugira urugendo rukomeye rw'umubabaro. Uwo mubabaro rero ni imvune n'ibigeragezo duhura nabyo buri munsi, ariko mu rugamba rwo kwemera Imana ndetse no kuyikunda no kuyikorera. Yesu yaraducunguye, kandi abamwemera mwese turabizi ko yazutse, ntabwo agipfa. Muri uko kuzuka niho yavuze, niho byose twamenye ko birangiye, ko yatsinze Satani, yatsinze uyu mubiri twambaye, yatsinze n'urupfu. Cyangwa se mu bundi buzima dushobora kuvuga ko yatsinze iyi si itubera ikigeragezo gikomeye. Iyi si yuzuye umubabaro, iyi si yuzuye akarengane, iyi si yuzuye ubugome n'ubugambanyi, yuzuye ubuhemu n'ubundi bubi bwose mwese muzi mu magorwa yose tubonera muri iyi si. Ariko Imana ishimwe ko Yesu Kristo yanesheje. Aya ni amagambo twavuganaga inshuro nyinshi na nyakwigendera Karegeya, tutayavuganye kubera ko ninjye nyamubwiye, twayasangiragaho tukanayavugaho, kubera ko kenshi yagiraga ikibazo cy'ubuzima bwe, avuga ati kuki abantu bakora neza igihe cyose bahura n'ibibazo, hanyuma kandi abakora nabi akaba aribo bafite kwidegembya. Ariko akaba ari amagambo igihe cyose yahoraga atekereza, akavuga ati ariko n'ubundi nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, ubwo aho Yesu Kristo yanyuze natwe tugomba kuhanyura. Mu magambo ye rero no mu buzima bwe busanzwe, ngira ngo benshi barayazi, yakundaga kuvuga ko gupfa k'umubiri ntawe byishe, kubera ko yizeraga neza ko umuntu w'umugabo apfa rimwe, kandi we urupfu rwa kabiri ntago yizeraga ko ashobora kurugeraho. Yavuga ati nubwo ruriho, ariko urwo si urwanjye, nzapfa rw'umubiri ni rumwe, ariko urundi rwo si urwanjye. Turashima Imana rero ko mu iherezo rye yakundaga Imana cyane kandi akayegera, ko no mu minsi ye ya nyuma, ndavuga uko kwezi kwa 12, ubwo abantu benshi tuba
tegura kwizihiza Noheli n'ubunani buba buri bukurikireho, hari amasengesho we yajyagamo ku rusengero yari aturiye, yasengaga hafi ya buri munsi. Yari umuntu witeguye, yabonye isi yayibayemo, yarazi uby'ubuzima bwayo, yarazi ikibi n'icyiza, yarazi icyo cyemezo yahisemo cyo gukora neza n'ingaruka yacyo. Ariko turashima Imana kuko abamwishe bishe umubiri, ariko ubugingo bwe burakomeye, kandi twiringiye yuko ku munsi w'umuzuko w'abera twese tuzamubona, abizeye Kristo. Imana rero ishimwe kuko yifurije abanyarwanda ineza, kandi muri iyo neza yifuzaga yuko abanyarwanda bajya babanza Imana imbere, mu gihe abamwishe n'impinduka wenda we yashakaga ko iyo leta ihindura, bo icyo bihutiye gukora babihamishije ikimenyetso cyabo cy'ubwami bw'umwijima bakorera mu itegeko nshinga mu mwaka w'2017, bakuramo ijambo ko Imana ishobora byose kandi isumba byose. Itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo mu 2003 ryari rikoze ku buryo ubona ko harimo amategeko ariko ashingiye mu kwemera kandi ahuza abanyarwanda mu kwemera Imana no gushingira ku bushobozi bw'Imana rugira, ari nayo rurema yaturemye twese, yaduhaye n'igihugu. Ariko aho itegeko nshinga ryahinduriwe hagakurwamo iyo ngingo, byahamije ku mugaragaro ko ubutegetsi buriho bw'iyi manda iriho y'iki gihe bwiyemeje ku mugaragaro guhakana Imana kandi no kurwanya abantu b'Imana no kurwanya abakora neza bose. Imana ibaho umugisha rero. Nagira ngo mu mwanya umukozi w'Imana Pasiteri Ndwaniye Simeon atugezeho ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ariko mbibutsa yuko iyi ndirimbo murimo kumva dushimira Imana ibyatubayeho kandi ko tuyiragize ibiri imbere, ishingiye no ku cyifuzo nyakwigendera Portia Karegeya yari afite cyo kusaba ko abanyarwanda mu gihe kizaza babonye impinduka nziza ndetse na demokarasi isesuye baharaniye, ko ibirori byose n'imihango yose y'igihugu yagitangizwa n'iyo ndirimbo. Uwiteka n'umunyembabazi ni umukunzi wacu udahemuka, ntabwo Imana igihemukira abantu, nubwo twebwe ubwacu hari igihe duhemukirana kuko turi abanyantege nke, ariko twiringiye Imana izabidufashamo kuko yo idahemuka. Mureke tuyiringire kandi tuyizigire, ikomeze kudufasha ndetse no muri uyu mwaka dutangiye w'2021. Pasiteri Simeon Ndwaniye, mbere yuko atugezaho ijambo ry'Imana, nagira ngo musabire mugisha kandi nsengera n'iyi gahunda y'umunsi yose dutangiye, kugira ngo Imana itujye imbere kandi dufashe. Mureke twese duce bugufi duhe Imana icyubahiro, tuyisenge. Urukundo
Mana yacu, Mana nkuru, dushimiye izina ryawe duhesheje guterana gutya twibuka nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya watuvuyemo tukimukeneye. Aho turagushimye ko ukomeje kuduhuza nk'abanyarwanda n'inshuti n'abavandimwe be, kandi tukaba dukomeje kukwiringira yuko wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe uzawusohoza kugeza ku munsi wawe Kristo. Uyu mwanya duciye bugufi tugusaba imbabazi z'ibyaha byacu, kandi tugusaba kugira ngo dukomeze muri ibi bihe, dusaba umugisha wo gukomeza umuryango wa Colonel Patrick Karegeya, kubera ko ni igihe cyo kwibuka kandi igihe kibabaje ubuzima n'umubiri wacu. Ngusaba kugira ngo bashyigikire kandi bakomeze. Twese abafite ibikomere mu mitima twatewe n'urupfu rw'uyu nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya, tugusabye gufashwa nawe. Turasabira n'abanzi bamwishe bishe umubiri we, tubasabira ku Mana yuko nabo wabagenderera ukabemeza neza ko icyaha cyo kwica ishusho yawe ari icyaha gikomeye, kandi ari wowe wenyine ushobora kukibabarira. Hanyuma tukabasaba tubasabira kugira ngo bahinduke, bave mu bibi, bave mu isi y'umwijima, ahubwo bajye mu mucyo, bamurikirwe n'umucyo, batange ihumure, kandi n'ihumure rigende ku banyarwanda bose. Urakoze Mana. Nsabiye umwigisha w'ijambo ryawe mu kanya, Pastor Ndwaniye Simeon, umukoreshe abe igikoresho cyawe, kandi ntaba ari we uvuga, ahubwo Umwuka Wera twemera ari we umuvugiramo, kandi natwe twese abateze amatwi dufashwe n'ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane Pastor Jean Claude. Urakoze cyane. Bavandimwe turi kumwe muri uyu muryango wa Patrick Karegeya, bavandimwe ndabaramukije mu izina rya Yesu, mbifuriza umwaka w'imigisha y'Imana, umwaka w'ibihumbi 2021, kandi mbashimira ko buri wese yigomwe iki gihe cye kugira ngo duhure kandi dutangirane umwaka mushya n'umuvandimwe kuri bamwe, umubyeyi ku bandi, intwari kuri benshi cyane ari we Patrick Karegeya. Ku buryo bw'umwihariko ariko nkaba nshimye Imana cyane yatubashishije twese guhura, kuko nta gishoboka na kimwe atari ku buntu bwayo. Ndagira ngo ntarakomeza dutange igihe kingana n'umunota gusa kugira ngo iyi ntwari Patrick Karegeya tumwibuke twese, ibitekerezo byacu byerekeze ku kumwibuka. Pastor Jean Claude, urakoze cyane ku magambo meza umaze kutubwira. Nk'uko mubizi mwese twateranye kugira ngo twibuke kandi twibukiranye kandi duserebre ubuzima bw'intwari Patrick Karegeya. Ariko mbere yo kuvuga ku buzima bwe, munyemerere mbanze ngira ibyo mvuga bike gusa byerekeranye no kwamburwa ubuzima bwe, kuko twese tuzi neza ko atazize urw'ikirago, ahubwo yambuwe ubuzima n'abagome. Mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro
igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza 11 tuhabona igitekerezo cy'abakurambere bacu Adamu na Eva n'abana babo babiri Kayini na Abeli. Icyo gihe isi yari ituwe n'abantu bane gusa, aribo abangaba maze kuvuga. Haravuga hati, Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Iki ni igitekerezo cy'uburyo habayeho umwicanyi wa mbere kuri iyi si. Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, Imana iramubaza iti, icyo wakoze icyo ni igiki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Ariko nimwumve uyu murongo wa 11 kuko niho ngira ngo mwumve neza. Imana iramubwira iti, noneho uri ikivume. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Noneho uri ikivume, ubutaka bwanga. Iyo biza kuba uyu munsi ndibwira ko Imana yari kumubwira iti, uri ikivume, isi yanga, isi yose yanga. Ariko icyo gihe nta bantu bari ku isi, bwari ubutaka, kuko bari bane gusa, noneho umwe amaze gupfa hasigaye batatu. Imana iti, uri ikivume. Bavandimwe, ntabwo Imana yabwiye Kayini ko ari ikivume wenyine, ahubwo yabwiraga abicanyi bose ko ari ibivume. Uyu munsi Imana irabwira abicanyi aho bari hose iti, muri ibivume. Ndetse kugira ngo be specific, abishe Portia Karegeya bamurambiriyeho ukuboko bakamwica, ndetse n'ababatumye bose ni ibivume. Hari igitekerezo nyakunda kuvuga, igitekerezo cy'umwami Dawidi wari ufite umugaba w'ingabo ze witwaga Yowabu. Uyu mugabo Yowabu nkunda gusoma ibye, ndetse nkamutangaho n'ingero nyinshi zerekeranye cyane cyane n'ubwicanyi yakundaga gukora. Yari umwicanyi wo ku rwego rwo hejuru. Yari umugabo w'ingabo z'umwami Dawidi. Ntarakomeza, ndagira ngo aba bagabo bombi, umwami Dawidi n'umugabo w'ingabo ze Yowabu, mbagereranye n'abandi bantu babiri. Noneho uko ngenda nkomeza, namwe mugerageze kubagereranya. Umwami Dawidi ndagira ngo mugereranye na perezida wigeze kuba perezida w'u Rwanda witwa Pasiteri Bizimungu. Umugabo w'ingabo ze Yowabu, za Dawidi Yowabu, ndagira ngo mugereranye n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda cyangwa minisitiri wa defense w'icyo gihe ari we Paul Kagame. Uyu mugabo w'ingabo za Dawidi Yowabu yaricaga akiyongeza, kandi byageze igihe umwami Dawidi nubwo yitwaga shebuja yari asigaye amutinya, agatinya kugira icyo amukoraho abo yaba yishe bose uko bangana. Ariko ndashaka kuvuga umuntu umwe gusa mubo yishe, umuntu witwaga Abuneri. Uyu muntu nawe yari igihangange, yari umugabo w'ingabo za Sawuli, ndetse Sawuli amaze gupfa aba umugabo w'ingabo z'umuhungu we witwaga Ishibosheti. Uyu mugabo Yowabu wari umugabo w'ingabo za Dawidi, nawe yari umugabo w'intwari cyane, nubwo yari umwicanyi, ariko dusanga ko mu myaka 40 yamaranye na Dawidi ari umugabo w'ingabo ze, nta ntambara nimwe yigeze imutsinda. Ariko ntibyamubujije ko yari umwicanyi. Yari umwicanyi ukomeye cyane, akica akiyongeza, Dawidi akamwihorera kuko ngo yari asigaye amutinya, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Noneho igihe kiragera, uyu mugabo w'ingabo zari za Sawuli akaba ari umugabo w'ingabo z'umuhungu we Ishibosheti, atandukana na Ishibosheti,
noneho ahamagara Dawidi amutumaho ubutumwa, baratangira bagirana ibiganiro, bemeranwa guhura, bagasinyana amasezerano y'ubufatanye, ndetse bemeranwa yuko Abuneri azajya kwa Dawidi kugira ngo basinyane amasezerano. Igihe cyarageze Abuneri aragenda, ageze kwa Dawidi, Dawidi amukoreshereza umunsi mukuru, basinyana amasezerano. Isezerano Abuneri yasinyiye Dawidi ko ari ukumubwira ko agiye kugarura Abisirayeli bose bari barakurikiye Sawuli na Ishibosheti, akabamugaruraho bakaba abayoboke ba Dawidi bose, ku buryo Dawidi yari agiye kuba noneho umuyobozi wa Isirayeli yose itagabanyije. Dawidi babyumvikanaho, amukoreshereza umunsi mukuru, igihe kigeze aramusezerera arataha. Ariko ubwo Yowabu ntiyari ahari, wa mugabo w'ingabo ze. Aho aziye asanga Abuneri niho akigenda. Abantu bamusanganira bamubwira bati Abuneri avuye hano. Yowabu ati Abuneri avuye aha. Yasubiyeyo, bati yasubiyeyo. Agiye ntacyo abaye, umwami ntacyo amukozeho, abandi bati ntacyo yamukozeho. Yowabu aragenda no ku mwami Dawidi ati ibyo wakoze ni ibiki? Kubera iki waretse Abuneri agasubirayo amahoro? Ntabwo uzi ko Abuneri cyamuzanye buriya ari ukukuneka, ari ukutuneka, kugira ngo amenye uburyo azatumara. Dawidi ati ntabwo ari ibyo byamuzanye. Undi ati nta gihe mfite cyo guhogoranya nawe. Amuva imbere aragenda. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo acisha abantu iruhinga nyuma, bajya kugarura Abuneri. Baragenda bati kuko yari amaze umwanya utari munini agiye. Baragenda bamusanga ataragera kure, baramubwira bati umwami Dawidi arategetse ngo garuka, yibagiwe kugira ibyo akubwira. Abuneri aragaruka. Akihagera yasanganiwe na Yowabu, Dawidi atabizi. Yowabu ijambo ry'Imana rivuga ngo amukura mu bandi, amujyana nk'ugiye kumwihererana kugira ngo baganire. Amugejeje aho yamujyanaga, uwo mwanya amududubiza inkota mu nda, amuturaho. Ariko ndagira ngo mbabwire amagambo Dawidi yavuze. Amagambo yavuze tuyabona mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 3. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 3, umurongo wa 33. Umwami aborogera Abuneri aravuga ati mbese Abuneri yarakwiriye gupfa nk'igicucu. Izindi tradiction ziravuga ngo mbese Abuneri yarakwiriye gupfa nk'umuntu udafite kirengera, aguye mu gihugu kitagira amategeko ku buryo atagombye kurengerwa. Kuko Dawidi yarabushywe, ntacyo yarashoboye gukora kuri Yowabu, yaramutinyaga. Arakomeza ati amaboko ye ataboshywe koko, kandi ibirenge bye bitaboheshejwe iminyururu. Nk'uko umuntu agwa imbere y'abanyabyaha nikuguye. Bibiliya y'Icyongereza ntabwo yakoresheje ijambo abanyabyaha, ahubwo yakoresheje ijambo wicked, bisobanura abagome. Ngo nk'uko umuntu agwa imbere y'abagome nikuguye. Bavandimwe turi kumwe muri uyu muryango wa Portia Karegeya. Portia Karegeya yazize abagome, yaguye mu bagome, yaguye imbere y'abagome. Ariko ndagira ngo mutege amatwi uyu murongo ngiye gusoma, kuko ni ukomeye cyane. Umurongo wa 28 na 29. Dawidi yaravuze ati urubanza rw'amaraso ya Abuneri mwene Neri ajye ku rugo rwayo, azabe kuri Yowabu no ku rugo rwe rwose, kandi mu rugo rwa Yowabu ntiyakabure umuntu uninda cyangwa umubembe cyangwa ugendera ku kibando cyangwa uwicishwa inkota cyangwa umuhorote. Aya ni amagambo akomeye cyane. Uyu ni umuvumo. Dawidi yavumye Yowabu ati
uri ikivume iwawe ntihakabura umuntu ninda ntihakabura umuntu uvushwa amaraso ntihakabura umuhorote ntihakabure umuntu nk'uwo nguwo mbega umuvumo ariko inkuru nziza ni imwe bavandimwe nuko uko waba warabaye mubi kose uko waba warabaye umwicanyi kose iyo wihannye Imana irakubabarira. Reka noneho Yowabu umuvumo waramukurikiranye kuko yicishijwe inkota nk'uko yisha abandi kandi ntiyigeze ahambwa neza nta n'uwigeze amuririra. Yahambwe mu butayu mu nzu yari yariyubakiye kandi uko bigaragara Yowabu yapfuye ari inshike kuko nta mwana we uvugwa muri Bibiliya. Reka noneho tuvuge mu buryo buvunaguye ku buzima bw'intwari Portia Karegeya. Ariko ntarabuvuga reka mbahe ubuhamya bugufi cyane gusa. Mu mwaka w'1990 umufasha wanjye yarafunzwe afungwa mu byitso mu Rwanda. Iyo umuntu avuze ibyitso uyu munsi abanyarwanda bose bumva icyo nshaka kuvuga kubera ko twese tuzi icyo gihe cyo gufungwa kw'ibyitso. Amaze gufungwa, mbere yo gufungwa nari narigeze mubaza nk'ibihe bibiri nariko konjya mbona nta na rimwe nigeze nkubona ufata Bibiliya ngo usome n'ukubera iki. Aransubiza ati ntabwo ari ngombwa ngo nyisome kuko iteka ryose iyo ngerageje kuyisoma ntacyo nkuramo na kimwe ntabwo nyumva. Nuko noneho igihe kiragera arafungwa, ariko nyuma y'amezi nk'atandatu arafungurwa hamwe n'abandi bafunguwe. Amaze gufungurwa ubwo jewe nabaga i Nairobi ndi impunzi, aza kunsangayo arambwira turabizi nti ati ndashima Imana ko nafunzwe. Ese kubera iki? Ati kubera ko ntabwo wari uzi ko najyaga nsoma Bibiliya sinyumve namba. Nti ati burya nagezemo umuntu w'Imana anzaniramwo Bibiliya, nta muntu wajyaga wemera ko Bibiliya yinjira ntibabyemeraga. Atari ku icyo gihe Imana yakoze igitangaza, ntabwo n'uyu munsi nzi ukuntu Bibiliya yinjiye ku buryo yangezeho. Ati kuva uwo munsi ngasenga ngasoma Bibiliya nkayumva, ngasenga ngasoma Bibiliya nkayumva. Ati none amezi 6 asize numva Bibiliya hafi ya yose. Kubw'ibyo nafatanije nawe gushima Imana ko yafunzwe kuko Imana ifite inzira nyinshi ishakiramo ko tuyimenya. Bavandimwe, mu mwaka wa 2005 Portia Karegeya yarafunzwe, afungwa n'abagome nk'uko Pastor Jean Claude yabitubwiye. Abagome bashakaga ko kugenda nkabo, ariko Patrick yanga kugenda nkabo. Afungwa n'abashakaga ko akora nk'ibyo bakoraga, ariko Patrick yanga kubikora. Baramufunga. Ubwa mbere yafunzwe amezi 6 avamo, ariko ntabwo yatinze hanze kuko nyuma bamushubijemo, noneho afungwa amezi 18. Ariko ndagira ngo mbabwire ko nshima Imana ko Portia Karegeya yabanje gufungwa mbere yo kugira ngo bamwambure ubuzima, kubera ko muri gereza yasuwe n'abantu b'Imana, asurwa n'Imana, araganirizwa ku buryo ni muri gereza yakiriye agakiza. Imana ishimwe. Imana ifite inzira nyinshi inyuzamo umuntu kugira ngo imwigarurire abo wayo. Niyo mpamvu umuntu wese yashima Imana yuko yabanje kunyura muri izo nzira. Nk'uko nshima Imana ko umufasha wanjye yabanje gufungwa kugira ngo ashobore kuyimenya neza abona agakiza, niko nshima n'Imana ko Patrick yabanje gufungwa kugira ngo abone agakiza. Kandi Patrick yabatijwe mu mazi menshi, umubatizo wo kwibizwa, uw'ijambo ry'Imana ritubwira ko ari wo mubatizo nyakuri
kubera ko ushushanya gupfa no guhambwa no kuzuka, kuko uwapfuye akaba yapfuye kuri kamere ya kera agomba guhambwa, kandi uwahambwe ntabwo agomba gusiga urutoki hejuru rugaragara cyangwa umusatsi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ahambwa wese kugira ngo umuntu wa kera ahambwe wese he kugira ingeso n'imwe mbi isigara igaragara. Yamara guhambwa atakigaragara, umuntu wa kera agasigara mu mva akazukana ubugingo buzima. Ariko byagendekeye Patrick Karegeya. Nshima Imana ko yambuwe ubuzima ari kumwe n'Imana, kandi n'uyu munsi abiringira Kristo tukaba twizeye kuzongera kumubona igihe kigeze, amaze kuzuka, tumaze kuzamurwa kugira ngo twongere duhure n'abo twabuze. Patrick yasize umurage, kandi umurage ukomeye cyane. Ariko ntarageza aho ngaho, ndagira ngo mbanze mvuge ku byerekeye mu buryo buvunaguye ku byerekeye umufasha yasize, ari we Leya Karegeya ndetse n'abana be. Leya Karegeya, Imana yamukoresheje byinshi. Umuntu umwe yigeze kuvuga ati nta muntu udahura n'ingorane igihe runaka. Abo zihitana n'abo zitera kwiheba, bakemera guheranwa no gucikwamo n'igikuba. Ati iyo ugeze kuri urwo rwego rwo kwiheba, urugamba ruba rwagutsinze, kuko ntuba ugishoboye kurwana. Imana ishimwe kuko muri uku kubura Patrick, Leya ntabwo yigeze yemera guheranwa no gucikwamo n'igikuba. Imana ishimwe ko atigeze yiheba. Imana ishimwe ko yakomeje kubera abana be umugisha. Kugeza uyu munsi Leya njya nkunda kumubona mu buryo bumwe na mushiki wanjye wundi Adeline. Aba bashiki banjye bombi bahuje byinshi. Umwanzi yabambuye ababo mu bihe byenze kwegerana, kandi mu buryo bwenze kuba bumwe. Ariko bombi ibanga ryabo ryabaye rimwe, kandi bararisangiye nk'ababisezeranye. Biyemeje komatana na Kristo. Basobanukiwe ko iyo womatanye na Kristo ntabwo aguhana na rimwe. Akubera umugabo, akakubera umubyeyi, akakubera inshuti, akakubera byose. Ngiryo ibanga basangiye nk'ababisezeranye. Ngiryo ibanga twese dukeneye gusangira, kuko wamaze komatana na Kristo ntabagitinya bicanyi, ahubwo asigara bababariye ndetse abafitiye impuhwe, kuko igihe cyabo kiragera ukabashaka ukababura. Patrick Karegeya yasize yubatse imfatiro nyinshi. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 3 umurongo wa 10, urwandiko rwa mbere yagize ati: kubwo ubuntu bw'Imana nahawe nashyizeho urufatiro, cyangwa se nubatse urufatiro nk'umwubatsi w'umuhanga, nk'umwubatsi mukuru w'ubwenge. Urufatiro undi yubakaho cyangwa abandi bubakaho. Patrick yasuze yubatse imfatiro nyinshi. Zimwe muri zo arizo zatumye duteranira ahangaha
tumwibuka. Ubuhamya ni bwinshi cyane. Ikibazo gikomeye kuri twese duteraniye aha twibuka Patrick ni iki ngo maze kubaka imfatiro zingahe? Imfatiro zingana iki abandi bubakaho? Umurage wanjye ni uwuhe? Muri izo mfatiro Patrick yasize yubatse harimo kuba umunyampuhwe, harimo kuba umunyarukundo. Ibi ndabivuga nshize amanga cyane kuko nibitseho ubuhamya ntavanye kure, ahubwo ubuhamya bwavuye mu bavandimwe banjye tuvukana. Patrick yagiriye impuhwe, yagiriye urukundo, bari mu kaga, Imana iramukoresha, akaga kabavanamo kuko yabonaga barengana. Ubwo buhamya buriyongera kubwa abandi benshi twese tuzi. Matayo igice cya 9 umurongo wa 36. Yesu abonye abantu benshi abagirira impuhwe kuko bari barushye cyane, basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Matayo 15 umurongo wa 32. Abwira abigishwa bati mfite impuhwe z'aba bantu kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe kandi ntibafite ibyo kurya. Sinshaka kubasezerera batariye, inzara itabatsinda mu nzira. Matayo 20 umurongo wa 34. Yesu abonye impumyi ebyiri azigirira impuhwe, akora ku maso yazo, uwo mwanya zirahumuka ziramukurikira. Imana ishimwe ko Patrick yageze ikirenge mu cya Yesu Kristo, akagirira impuhwe abari bazikeneye. Ikibazo gikomeye ni iki ngo mbese jyewe nagiriye impuhwe abantu bangana iki? Ngubu umurage nyakuri Patrick yasize, kandi natwe dukwiriye guhirimbanira kugira ngo tuwugereho. Bavandimwe, tugana ku musozo, ndagira ngo nsomire ijambo ry'ihumure Pawulo yandikiye abatesalonike mu rwandiko yabandikiye mu gice cya 4 umurongo wa 13 kugeza uwa 18. Urwa mbere rw'abatesalonike igice cya 13 igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza 18. Agira ati ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we, izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tubibwirijwe n'ijambo ry'Imana, tubibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazababanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Bavandimwe, aya ni amagambo akomeye. Uyu ni umurage Yesu yadusigiye. Uyu ni umurage Pawulo yasize. Aya magambo arakomeye yuko igihe kigiye kuzagera. Ubu Patrick Karegeya arasinziriye, ariko igihe kigiye kugera tuzamuke, abasinziriye bazurwe, hanyuma twese tuhure tubonane tujye kubaho iteka ryose. Ntabwo ari jye ubivuga, ntabwo ari undi ubivuga, ni ijambo ry'Imana ribivuga yuko igihe kigiye kugera abapfuye bakazurwa. Ahubwo ikibazo gihari ni iki ngo mbese twebwe tumeze gute? Bavandimwe, nanone mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 55, Pawulo avuga ko igihe kigiye kugera urupfu tukarwishima hejuru,
tukarukina ku mubyimba tukarukwena, ndetse ngo tuzaba tuvuga duti warupfuwe kunesha kwawe kurihe, warupfuwe urubori rwawe rurihe. Reka nsoze nsoma amagambo twese dukwiriye kugumana muri twe, amagambo duhora dusoma cyangwa dusomerwa ariko dukwiriye guhora twiyibutsa mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 35 na 38 ndetse na 39. Haravuga hati, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Bese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Kuko menye neza yuko nubwo rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa bizaba cyangwa bafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu. Abandimwe, gusoza reka dufatane urunana twomatane na Kristo. Niwe wenyine bwugamo bwacu, niwe wenyine buhungiro bwacu, niwe wenyine gakiza kacu, niwe wenyine watsinze urupfu, kugira ngo nitwomatana nawe uzabe twatsinze urupfu by'iteka. Aba ari we twiringira, tutamubangikanyije n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, nubwo tuzabasha kongera kubona abacu twabuze, nubwo tuzabasha kongera kubona Portia Karegeya. Umubwiriza umwe yaravuze ati, wiringira ijosi bikakubyarira umwingo, wiringira umubiri ukakubyarira ibya nyuma. Uyu munsi bavuga duti wiringira umubiri ukakubyarira COVID-19, kuko bya nyuma yashakaga kuvuga byari ibinyoro ntabwo bikibaho. Ati wiringira ubutunzi bukaguruka ari nta mababa, ababibonye bose bati ibyo kwa kanaka byabaye nk'ibyo kwa mwungeri ya nyankaka. Arangiza avuga ati wiringira inshuti mbi bikaguta inkerera mu cyamo. Ati ariko yo wiringiye Yesu ubuzi ko ufite inshuti nyakuri, ubuzi ko ufite ubutunzi nyabutunzi, kuko niwe wenyine inshuti yo kwiringirwa, umwungeri ukenesha, umubyeyi utayibagirwa be uko byagenda kose. Reka twese dusaba Imana kugira ngo iduhe komatana na Kristo. Iryo sengesho ryanjye muri uyu mwanya. Imana ishimwe. Amen. Mana yacu, turasaba kugira ngo uyu mwanya utumanukire, kugira ngo uyu muhango twatangiye uwushorere uwugeze ku musozo. Uduhe komatana nawe kugira ngo tubane nawe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Uduhe gusabana nawe, uduhe kugira ngo ubu mwaka w'ibisubizo, kugira ngo twomatane nawe. Uduhe kuzabonana n'abacu twabuze, uduhe kwisubiraho, uduhe kuzabonana n'umuvandimwe Portia Karegeya. Tubyambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you very much, Pastor. Amen, amen. To Pastor Habimana. My name is Portia. Ngiye kuvuga mu Cyongereza kubera niho ndi strong. Ndi umukobwa. I'm the daughter of the man whose life we're all here to celebrate today. And I'm also assisting with MC duties at least for this portion of this event. So I will be introducing 2 short audio messages from my grandmother, Daddy's mom, and also from his brother, whose name is Nyakarundi. So please bear with me for a moment and I will get that going for you. So this is the voice of Dadai, as we call her in my family.
abashima cyane ndashima rero nako n'abana be igihe yahereye nabo bakabarinda akaborora akabakuza ukaba ureba aho bageze ndabimushimiye cyane cyane n'imiryango yindi yabanye nayo yo yihishemo inshuti n'abavandimwe byose ndabimushimira ntaho umugaye ndamugayira iki ko biri muri nyirabyo nanjye ndaho nkagumanye n'abarumuna be n'abakuru be n'umuryango we ngumana n'abantu bose ntawankoreye nabi ntawe nakoreye nabi turi muri Yesu urumva ndabishima cyane kuko ndi hamwe nabo n'ubu ndi nabo kuko ari ntaho cyo mpfa nabo ndagushima ndakwibaza mubyeyi mwiza Karegeya wibare nawe wibare kujya unyibuka wibare kumwibuka wibare ko kumutekerezaho ntujya umuburaho n'icyo aba yenda wibare cyane mu bana no mu nshuti no mu bavandimwe nanjye ndi mu nshuti ndi mu bavandimwe nta kabi kariho turi muri Yesu tumeze neza ntabwo tumeze nabi yewe wenda urekere n'ibyo ntacyo yumva amana ari So that was my grandmother, and in short, she's thanking us all very much for gathering and still remembering him, and thanking my mother for always remembering her, and just saying she has deep gratitude for all of us being here today and letting us know that she's okay. And now this is my uncle Nyakurundi, Daddy's brother. ndabashuje mwese umuryango w'umugenzi Portia Karegeya ubashuje ry'enya Karindwi James ye mukuru w'umugenzi ndashima mwese ndashima inshuti ze zagumanye n'umuryango we akenshi mureba twe turi kure tuba mu Bugande ariko ndashima yuko inshuti ze zagumanye n'abo bana be n'umugore numva biranejeje iyo numvise bariho numva binejeje Imana nishyiraho kandi yikuraho ntabwo twabigenza iki gihe iyo gishyitse nibuka ko twabaga turi hamwe aha ngaha tuganira duseka twishimye turya tunywa tumeze neza mbere tumerewe neza cyane ariko iyo gishyitse nk'iki gihe nubwo mwibuka mwumva birambabaje ariko ntako nabigenza ibyo nta kundi Imana niko yabishatse ariko cyane rero ndashima uwo mugore we kwigisha abo bana bakarangiza ari ntawe umwegereye ngo aramufasha ndamushimira cyane rwose yarwanye uruhare runini cyane iyo n'uyu mvugana nabo nkumva abana bari bazima nkumva nawe ari muzima numva binejeje igihe n'igishyika Imana ikagira uko itegura tuzongera tubonane tumenye ko nawe yasize abantu ibyo byose ni ingabirano y'Imana nta umuntu yabigira
ndashima inshuti, ndabashima mwese, natwe turi aho turi bazima, natwe none Imana niyishyiraho kandi yikuraho kandi yitegeka, twe nta mategeko tuyifiteho tuyirusha. None byose Imana ibongera umugisha, ibarinde neza, nibishaka tuzongera tubonane turi amahoro n'abo barande. Nibyo sigarana Imana. Next, I would like to introduce Ruhinda Frank, who is a cousin of my dad, a friend of the family. He will summarize the message you just heard from my uncle and also say a few words himself. So, Uncle Frank, whenever you're ready. Thank you, Portia. You can hear me? Yes, we can hear you now. I'm by the names of Frank Ruhinda. I'm a cousin brother to late Patrick. As requested, I will make a brief summary of what Mzee Nyakarondi have just said. Nyakarondi is an elder brother to the late Colonel Patrick Karegeya. And in his few words, he started thanking God and also thanking Leia, who have done a great job of taking care of the family of the late alone, taking care of the children, and holding the family together. Though they don't live together, she's in US and the other part of the family is in Uganda, but still has been a center of holding the family together. And he was thanking her for really being a responsible wife, a responsible mother, and of course, fit to be a wife of a hero like Patrick. In a few words, that's what my brother Nyakarondi was trying to communicate, and praying that he prays to God that one day they can reunite again as a family, and the way they used to reunite when Patrick was still alive, and they will share as a family together. So that is his prayer. In brief and short, that's what he said. With that, I think I also have a message to communicate. As I told you, I'm called Frank Ruhinda. I'm a cousin to late Patrick. But I will request to communicate my message in Kinyarwanda because a big group of the audience I want to communicate to, I want to share with, they speak and understand Kinyarwanda. I think it would be good that way. Navugaga yuko speech yanjye nsaba ko ijambo ryanjye narivuga mu Kinyarwanda kuko abantu benshi bakurikiye kandi n'abitabiriye umuhango wo kwibuka intwari yacu ni Abanyarwanda, baravuga Ikinyarwanda baranacyumva. So munyemerere mvuge mu Kinyarwanda, nari natangiye mvuga mu Cyongereza ngerageza gushyira ijambo rya umusaza Nyakarundi yari amaze kuvuga mu Cyongereza kugira ngo abatumvaga Ikinyarwanda bashobore kumva icyo ashaka kuvuga. Ariko ngiye kuvuga umwihariko, ndaza kuvuga mu Kinyarwanda mu nyemerere, ngerageze gukoresha iminota mikeya. Ndashima Imana ko twashoboye kongera guhura kuri uyu munsi wo kwibuka umuvandimwe wacu, inshuti ya benshi, umubyeyi,
wayoboye abantu benshi, agakundwa na benshi, agafasha benshi, bikamuviramo nuko abanyarwanda basanze yuko koko akwiriye icyubahiro cyo kuba intwari y'abanyarwanda. Nuko ijambo ry'Imana rivuga, icyemewe ku isi no mu ijuru kizemerwa, icyashimwe ku isi no mu ijuru kizashimwa. Patrick yakoze byinshi byiza bituma benshi bamwemera nk'intwari yabo, nta nubwo dushidikanya nk'uko umuvugabutumwa watangiye avuga abivuzeho mu kanya, ntabwo dushidikanya ko yagiye mu ijuru kuko Imana yaramukunze, yakira agakiza ku munota wa nyuma. Ntabwo Imana yari kwemera ko atazajya mu ijuru, yari imuzi kandi imukunze. Ariko mbere yuko nkomeza, hari ikintu ushaka gusobanurira abanyarwanda. Patrick amaze kugirana ibibazo n'uwari umuyobozi we Perezida Kagame, akaza no gufungwa, akaza no guhunga, bakamukurikirana bakamwica, hari amagambo menshi yagiye avugwa cyane cyane na leta y'u Rwanda, bamusebya, bamubeshyera, bavuga impamvu yafunzwe, bakabivuga uko babishaka kugira ngo babyumvikanishe mu baturage n'abandi bantu. Abantu nabo bagenda babivuga ukwabo, buri umwe akabisobanura ukwe, yafungiwe iki, yagize gute. Ariko njyewe navuganye nawe igihe yari afunzwe ari Kanombe, njye na mubyara wanjye wundi, twicaranye nawe turamubaza, tutubwiza ukuri impamvu bagufunze. So ndagira ngo nsobanurire abantu impamvu Patrick yafunzwe n'ikibazo yagiranye na Kagame. Abantu bareke kujya bafata ibinyoma bakabigira ukuri. Nubwo haciye igihe kinini apfuye, ariko ukuri ko ntabwo gusazana nubwo kubora, kuri kuguma ari ukuri. Mu minsi twajyaga kumusura, kuko bajyaga bemera rimwe Kuwa Gatandatu tukajyayo tukamusura, navuganye n'umubyara wanjye umwe, n'abandi reka tuze kuzinduka Kuwa Gatandatu tugende imbere y'abandi, tubone umwanya tuganire na Patrick, tumubaze neza ikibazo afitanye n'uriya mugabo ariwe Perezida Kagame, niba ngombwa tumugira inama. Ubwo twari tumaze kubona amakuru y'uko gufungwa kwe harimo no ashobora no gupfa, kandi koko niko byaje kugenda. So tugiye tugira chance turamubona mu gitondo hagati ya 2:00 na 3:00, baramutuzanira tuganira nawe. Ndamubaza nimbwira ikibazo wagiranye na Kagame ni iki, ko twumva hanze amakuru twumva ushobora no gutakaza ubuzima bwawe. Aratubwira ati, turamubwira tuti impamvu aho niba hari n'ikibazo cyabaye kuki utasaba n'imbabazi ariko iki kibazo kikarangira ntugire ibibazo bikomeye birenze ibi ngibi. Aratureba, arabanza ariyumvira, hanyuma aratubwira ati sinabagaya cyangwa sinabarenganya ko mumbwira gusaba imbabazi kuko mu by'ukuri ntimuzi ikibazo nagize, ariko noneho ubwo mubimbajije reka mbibabwire. Aratubwira ati ikibazo nagiranye na Kagame, ati bwa mbere yarampamagaye mu ofisi ye ansaba yuko, ambwira yuko yabonye amakuru intelligence report igaragaza yuko Gen. Kayumba Nyamwasa arimo agerageza gushaka uko yahirika ubutegetsi. Ati none ugende ukore iperereza ryimbitse umenyere neza koko niba Kayumba ibyo bintu arimo abigerageza. Ati mu by'ukuri naragiye iperereza ndarikora, nsanga nta kuri kurimo, nsanga nta makuru afatika agaragaza ko Kayumba yari afite umugambi wo guhirika leta. Ati nkora ripoti yanjye ndayimuzanira ndayimuhereza, ati ariko nyimuhaye ntibyamushimisha. Ati tubiganiraho gatoya, hanyuma yarambwira ngo okay igendere ndaza kubikurikirana, ariko njye mubwira kuko nta kintu na kimwe nabonye. Hanyuma hashize iminsi ngo yongeye kumuhamagara nanone mu ofisi ye, amuhamagaye
asanga yicaranye na Jaka nziza. Hanyuma amaze kwicara aramubaza ati, abwira Jaka nziza ati subiramo ibyo wari umaze kumbwira kuri Karegeya nawe ahibereye. Jaka nziza rero ngo aterura avuga ati Karegeya ntabwo akiri uwacu, asigaye ari uw'abariya, ntabwo akitwiyumvamo, ntabwo ari uwacu. Hanyuma nziza arangije gusobanura, Perezida Kagame abwira Patrick ngo niyisobanure ibyo nziza avuze. Patrick aramubaza ati se ibyo kuvuga ngo uyu ni uwacu uw'abariya ati byaje ryari? Abacu ni bande? ababariya ni bande? Ati ibyo bintu njye ntabwo ndimo kubyumva. Abo mwita abacu ni bande? Abo mwita ababariya ni bande? Abo mbirongingamo ni abahe? Ko nari nzi ko turi umuntu umwe, turi leta imwe, dukorera nk'abantu bamwe, twaje kuba bariya n'abacu gute? So babiganiraho ariko basa nkaho hagati aho ntibumvikanye, hagati ya Patrick na Nziza abamo kurakarana. Nyuma Perezida Kagame aravuga atoke nimugende nzangira mbahamagare. Baragenda ariko Patrick atangira gusensinga ko hari ikibazo. Hashize igihe gitoya nibwo bashyizeho ikigo cyitwa NSS, National Security Service, hanyuma bagiha Kayigeno Kayumba Nyamwasa kukiyobora. Late Patrick Karegeya bari we deputy we, ahedinze na external intelligence, deputizing Kayigeno Kayumba Nyamwasa. Barakorana. Hashize igihe Perezida Kagame arahamagara Patrick mu office ye, aramubaza ati ariko wowe uracyaba mu kazi? Ndarambwira se ati nyakubahwa akazi nigeze nkava mu byaro. None se ko na report yawe mbona ko utakinzanira raporo byageze bite? Ndarambwira ati se report nayiguha gute kandi warampaye umuyobozi ko ndipotingaho, zajya ndipotinga ahantu habiri. Arambwira ati ntabwo nyobeho ko ufite umuyobozi ariko ntabwo ugomba no kunzanira report. Arambwira ati ariko ngewe uko mbizi administratively mu buryo buri professional ntabwo na reportinga nkasimbuka umuyobozi wanjye nkakuzanira report kandi narangije kumuha kandi nawe akongera akayizana. Ese wowe nka Perezida ufite umwanya wo gusoma raporo, umuntu akakuzanira raporo isa nk'iyo wasomye, nanone ukongera ugafata umwanya ukajya gusoma raporo nk'iyo wari wabonye imbere, uwo mwanya urawufite cyangwa impamvu bikora gutyo ni iyihe? Arambwira ati ariko wowe kubera icyo utumva ibyo nkubwira? Ati ubushize sinaguhamagaye mu office yanjye nkakubwira ko Kayumba afite ikibazo. Hanyuma Patrick arambwira ati okay, niba afite ikibazo ukaba utamwizera kuki wamuhaye uriya mwanya? None niba waranshyize munsi ye ngo muri potingeho, wibaza gute ko namusimbuka nkakuzana raporo? Nabimenya wazabifata gute? Keretse niba ushaka ngo dushwane utugonganisha hagati yanjye nawe. Ibyo bintu rero nabo byashimishije Kagame, ariko urumva icyo yari agamije ko ari ukugira ngo abateranye bashwane, hanyuma abone uburyo yigaruriza Patrick mu buryo bwo bari bashyizeho we na Nziza n'abandi gutekinika, na Patrick yemere kubeshyira Kayumba noneho bamutemereho itaka nk'uko babishakaga. Ariko Patrick yarabyanze. Kubyanga kwe rero kuba a professional military senior officer nibyo byamuviriyemo ibibazo. Sinawe wenyine n'abandi basirikare nka ba General Habimana, those are professional senior officers bagiye bakurikiza professionalism igisirikare cy'umwuga ariko barabizira. Hanyuma haciyeho iminsi mike nyuma y'iyo meeting baramufunga bwa mbere, bamufunze nk'amezi 6-5 kuri jari, bamufunze bamufunguye. Nanone basanga Perezida Kagame yicaranye na Geno Kabarebe na Geno Kayonga na Geno Muhire. Baramwicaza baramubaza bati noneho bakayonga bona Kabarebe ugomba gusaba His Excellency imbabazi. Aravuga ati ngewe ntabwo nanze gusaba imbabazi ariko mumbwira icyaha nakoze, imbabazi ndazisaba niba kihari koko. Bararebana babura icyo bamubwira. Hanyuma Perezida Kagame nibwo avuze ati ugenda uvuga ngo
ngo ntegekwa n'umugore. Patrick aravuga ati se icyo ni icyaha, nicyo wamfungiye kumara amezi yose imfunzwe, nari imfunzwe ko navuze ngo umugore wawe aragutegeka. Hanyuma aravuga ati se ubundi udategekwa n'umugore ninde? Ati muri twese ahangaha uw'umugore udategekwa n'umugore we ninde mu by'ukuri? Ati umugore ukumenyera imyenda uri bwambare akagutegeka ati uyu munsi urambara iyi myenda ukaba ariyo wambara, akakumenyera ibiryo uri burye akaba ari uhitamo ibyo muri buryo ukabirya, akagusasira amashuka uri buraremo niwe yahitamo. Ati kugutegeka kurenza uko ni ukuhe? Ati icyo cyaba gute ikibazo ku buryo mwana kimfungira niba naranabivuze koko? Aho rero niho bakageno kabarebe yarakaraga ati wowe umwanya wo gusaba His Excellency imbabazi urimo uramugisha impaka, ariko se wowe Patrick waba waracanganyikiwe? Patrick nawe arambwira ati ngira ngo nibo wacanganyikiwe ahubwo kabarebe. Ati nge ntabwo nacanganyikiwe, ndi soba. Ati sinumva ukuntu umuntu nkawe mukuru w'ingabo umugeno urimo kunyemeza ngo sabe imbabazi z'ibyaha ntakoze kandi ubizi neza ko nta cyaha nakoze. Ati icyo ni icyaha gifungisha umuntu nkanjye ngo navuze ngo Kagame umugore waramutegeka. Ati mugaterana mwese mukaza kunshinja icyo cyonyine. Nanone nabwo habamo kuzamuka mu majwi n'iki, barambwira ngo aho genda uje mu rugo turaza kubwira kumenyesha ibikurikiyeho. Arataha. Nibwo hashize iminsi mike bamugira umuvugizi w'ingabo, akora ako kazi mu gihe yari akirimo agakora agira ibyago, tugira ibyago twese nka family, dupfusha umubyeyi wacu Muzeyi John Kanimba, papa wa Portia Karegeya. Hanyuma asaba uburenganzira bwo kujya kumushyingura Uganda Biharwe aho batuye, na n'ubu umukecuru wacu agituye. Ajyayo arashyingura, ariko mu gihe arimo ashyingura aza kutabarwa, mu baje kumutabara mu gushyingura hazamo Geno Salimusare, aramuhamagara amuha pole, baranahura mbarara. Uganda bagira umuco mwiza kandi ngira ngo natwe abanyarwanda kera twarawugiraga. Ubu ngubu nuko ibintu byose byabaye gutekenika, umuco ntabwo tukimenya niba tukigira umuco w'abanyarwanda cyangwa warahindutse. Uganda iyo umuntu upfushije umuntu, niyo mwaba mufitanye ibibazo abantu baragufasha, baragutabara batitaye ku tundi tubazo mwari mufite. Icyo gihe Uganda yari ifitanye ibibazo n'u Rwanda, ariko bo ntabwo ariko bateye, ntabwo bafite mu nyangire. Iyo umuntu agize ibyago baramutabara. So Salimusare ari mu batabaye Patrick, hanyuma baranahura baraganira. Patrick asubiye mu Rwanda yarangije gushyingura, nyuma y'iminsi nk'itatu atashye. Icyo nacyo cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Kuki yavuganye na Salimusare, kuki yamutabaye ari enemy number 1 w'igihugu cy'u Rwanda? Ahubwo ati umuntu apfushije ntabwo ahitamo abamutabara, abashatse baraza, abadashatse nibaza, kandi abaje ntabwo bavuga ngo wenda kwirukanye ntabwo ugomba kuntabara. So umugabo niba yarantabaye akaza, ntabwo najyaga kumwirukana. Sinumva ukuntu mubigira ikibazo, ariko cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ntabwo haciyeho iminsi myinshi nibwo bongeye baramufunga, baramukatira umwaka n'igice. Mu gihe yari afunzwe rero bamaze kumukatira, Perezida Kagame ararakara, ahamagara abo bose bayobozi basirikare bakuru, arababwira ati mwebwe muri ibicucu, Patrick abarusha gute ubwenge adafunzwe, kongera akabarusha ubwenge ari n'amabugusu. Ati mwamukuyeho amapeti ya gisirikare, none mumukatiye umwaka umwe n'igice gusa. Ati nasohoka muramushyira hehe? How are you going to manage him? Ati muramuzi ko abarusha ubwenge. Ati muzamanaginga gute? Ati muzamanaginga gute adafunze atakiri n'umusirikare? So arabatuka babwira nabi cyane, avuga ati mwumve imbere mugende. Baragenda, ariko ubwo bakaba bari bafite ngo baramubwira batari ko araza kujurira. Patrick ni roya turamuzi, afite umutwe munini, ntabwo ari bwemere ibyavuyemo, araza kujurira. Ati natajurira se? Ati turabizi araza kujurira. Ariko kubera ko yagiraga urugwiro agakundwa n'abantu bose nk'uko nawe yabakundaga, hari ukuntu yabonye amakuru
baramubwira baturamenye ntujurire kuko bari bavuze ngo niyebeshya akajurira noneho bamukatire burundu. So amakuru aza kuyabona yanga kujurira, yanze kujurira Kagame arongera arabahamagara ngo ati ko yanze iminsi 15 ko yashize yayindi batanga yo kwapiringa kwirenze akaba atajuriye muramuhanduringa muti. So nibwo bavuze bati dushaka ukuntu tumwicira mu gihome, abandi bataho byaza kugaragara ko aritwe twamwishe mu mureke abanze vemo tuzabimanaging ari hanze. Babyumvikana bumvikana ko bamureka akabanza agasohoka bakamwicira hanze muri bwa buryo bwabo basanzwe bica abantu. Patrick igihano cyarakirangiza, hano hanirwa ubusa, ngo yavuze ko umugore wa Kagame amutegeka arasohoka, ariko mu by'ukuri ni nka impamvu n'iziriya zose uko nagenze isobanura kuko niwe wabinyibwiriye. Hanyuma avuyemo abizi nanone ko bamutegereje kumwicira hanze. Nta minsi irenze 3 yamaze hanze aratoroka aragenda. Agiye rero baramukurikira baramwica, ariko na nyuma yo kugenda bamureze ikindi kirego ngo ababwiye bamwe mu bavandimwe be n'abandi ngo ko yari yatorotse, ngo kuki yatorokeye Uganda, ngo of all countries mu bihugu byose Patrick gutorokera Uganda igihugu cye bakonsideringa nk'igihugu cy'umwanzi ngo kuki ataciye ahandi. Ushobora kwibaza ukuntu wabwira umuntu ngo ahitemo hari bucikira hari bunyure, ngo ni igihugu cy'umwanzi kandi abahunga bashaka kumwica ngo yari guhunga ariko nanyure Uganda. So ibyo nabyo nibyo bagiye bongeraho, ariko yari yarangije guhunga. Ntibanyurwa rero baramukurikira baramwica. Impamvu mvuze ibi ngibi ajya ngo nkureho urujijo abantu ntibakajya babeshya ibintu kandi bikaba ikinyoma kikaba ukuri. Ibyo nibyo Patrick yazize, nta kindi cyaha yakoze. Yabaye umusirikare w'umwuga, yanga kujya mu itekinika ryabo kuko ntaryo azi, yakuze neza arerwa neza, was an upright person, utemera amafuti, utemera amatiku. Ku iwacu nta matiku ariyo, ntabwo yari ayazi, yisanga mu bantu bakuriye mu matiku, ashaka kuguma ku kuri kwe, gutsimbarara ku kuri no gukora kinyamwuga. Nicyo cyaha yakoze, n'abandi bagiye barengana nkawe. Nta kindi cyaha Patrick yakoze, nabivuze ngo abantu bose babyumve, bamenye ikibazo Patrick yagiranye na leta ya Kagame, bareke kujya bumva ibinyoma bagenda babeshya yazize iki. Ntacyo, nta na kimwe. Ibyo yazize nibyo. Nkaba rero ngira ngo nanjye nshimire Leya, ndagushimira cyane ukuntu wagerageje kuguma kurinda icyubahiro cy'umuryango cy'urugo rwa Portia Karegeya. Wowe n'abana ukuntu wabyitwayemo, ibyo waciyemo byose turabizi, ariko warahagaze koko nk'umugore w'intwari. Karegeya yagize Imana akiri muzima, agira Imana yaranagiye, asiga umugore muzima, asiga abana bazima, ntawe uramwaza icyubahiro cye. Ari wowe ari mu bana be, mwese muhagaze neza. Reputation ya family ya Patrick ihagaze neza, abana barize barangiza neza, ntawe twari twumva mu gikorwa kigayitse. So Leya hamwe n'abana Portia na Richard, mwese ndabashima kuko nukuri we are proud to be part of our family. Turishima ko dufite umuryango wa Patrick waduhesheje icyubahiro kandi gikomeza kuduhesha icyubahiro kuko mwabyitwayemo neza. Nayo mpamvu n'abandi banyarwanda n'umuryango mugari w'abanyarwanda ugikomeza kumva wakwifatanya n'umuryango wa Patrick. Iyo rero uza kubyitwaramo nabi, maybe n'abana bakabyitwaramo nabi, abantu bakaba bagitinya kwa associatinga namwe, ariko ko mwabyitwayemo neza mugahagarara neza nk'umuryango koko w'intwari, ni ishema ku muryango, ni ishema kuri mwebwe, ni ishema ku muryango mugari w'abanyarwanda. Bavuga bati umudamu nyakwigendera n'abana be bakomeje guhesha ishema papa wabo nubwo atajyahari, kuko ntabwo ari intwari y'umuryango wacu, ni intwari y'abanyarwanda bose. Ariko inkomoko foundation ni mu rugo, ni mu muryango. Icyo rero ndakigushimiye Leya, warakoze cyane kandi ukomeze uhagarare pe, uhagarare, turi kumwe nawe urabizi.
turagukunda nka family, turagushyigikira aho dushoboye, aho tudashoboye Imana irahari, n'abandi banyarwanda badukunda. Nkabonera n'umwanya wo gushimira abanyarwanda bose muri rusange bahagararanye n'umuryango wa Patrick n'uyu munsi, n'inshuti zacu mu bihugu byose ntarondoye. Mwarakoze cyane kandi turakomeza kubasengera no kubifuriza ko namwe Imana ikomeza kubana namwe. Reka rero nsoze ntarambiranye, ndasoreza nshaka kugira ikintu nisabira Perezida Kagame, nubwo atari muri iyi nama ariko ndabizi ngo hazagira umubwira ubutumwa bwiza. Kagame, ndagusaba ko ugarukira Imana. Abantu bose bakora ibyaha kandi ntabwo turi mu competition yo kunganya cyangwa kurushanwa, ariko Imana ni nyembabazi, Imana irababarira, iyo igarukira kugarukira. Iki rero ni igihe cyawe Kagame, President Kagame, ko wagarukira Imana ukayisaba imbabazi. Ibyo wangije byose Imana nuyicira bugufi izakubabarira. Abanyarwanda nibatakubabarira, ariko Imana wayisabye imbabazi ubikuye ku mutima izakubabarira. Wagize ibyago niko nabyita, abavuga butumwa nkanjye bakwegereye aho ngaho, njye ntabwo ndi mu Rwanda, kubera kugutinya cyane baragusingiza, ntibakubwiriza ubutumwa bwera, ahubwo barakubeshya ngo uri impanga ya Kristo. Nawe wumva ko ari byo, abantu urabamara uriyongeza. Abandi bakabaye bari kure yawe maybe badatinya ko wabica, nabo bakagusengera ko warara upfuye, bagasenga amasengesho bavuga ngo cyadufasha Imana, dufashe udukureho Kagame, Imana dufashe umwice tugire amahoro. Ayo masengesho nka bene Imana ntabwo igiye asubiza. Nta muntu wigeze President Kagame akubwiriza ko ibyo ukora atari byo, ahubwo ukwiriye kwihana. Nge rero uyu munsi ndakubwirije, Imana nuyisaba imbabazi irakubabarira, kandi iki nicyo gihe cyawe cyo gusaba imbabazi, kuko icyo gukora ibyaha cyo cyararangiye ndetse cyaranarenze. Icyo ushigaje no kwihana ukagarukira Imana, ugasaba abanyarwanda imbabazi, Imana ikakubabarira. Patrick wishe ari mu ijuru, kuko Imana yaramukunze mu bihe bye bya nyuma, arakizwa nk'uko babivuze. Niba utinya kumusanga mu ijuru, ntacyo azagutwara, urugwiro aracyafite rwa rundi no kurenzaho. Azaguseka gusa kandi akuwero kamingo. Ijuru ni ry'abantu bihannye, nawe ndagusaba ko wihana. Icyanyuma rero nshaka gusorezaho, abanyarwanda turi mu bintu byinshi biri self-centered, byo kwikunda. Bamwe ngo babyita ngo niba ari ugukotana, abandi ngo ni impirimbanyi, bari muri ibyo. Ariko njye ndashaka kubabwira nk'umuvugabutumwa, turi mu bihe bya nyuma. Yesu Kristo ari hafi kugaruka gutwara itorero rye, itorero ryera pani ryirabura. Niba rero mu byo ukora byose mugerageze mugarukire Imana, mukizwe. Imana Yesu Kristo nagaruka azasange dukijijwe, twejejwe, dukwiriye kujyanwa nk'itorero rye ryera, tukajya mu ijuru. Naho ubundi abakiri mu guhirimbana mu by'isi cyane, ntabwo mbibabuza, kuko nanjye ndirimo ndakora, ndagerageza, ariko mushyire imbere gukiranukira Imana, kuko u Rwanda rugiye kuza rushya, n'ubwo Imana igiye kuza vuba kandi izakoresha u Rwanda kugira ngo ubutumwa bugende bugere ku mahanga yose. Koze Imana aho umugisha, murakarama. Thank you for your words. I hope everybody is still doing okay. Next, I would like to introduce a former professional acquaintance of my father's and also a family friend, Mr. Alan McDougall. You can go ahead and unmute yourself if you are ready. Thank you. Thank you, Leah, Portia, Richard, and Elvis, for this opportunity to participate in the memorial to someone I felt was a good friend of mine, and that too I came to admire greatly. It is indeed an honor. I arrived in Africa
in 1992 and was posted with the Canadian Embassy in Zimbabwe. I was there essentially to advise the government of Canada on events and issues in Africa that would impact Canadian interests, specifically our security interests. I spent a good portion of that first year traveling up into the Horn of Africa, where we had lots of concerns, but also spending a lot of time in Uganda. It was in Uganda and through a Ugandan friend that I was introduced to Patrick. I believe it was in early 1993. He warned me before I met with Patrick that Patrick was a unique individual and that I should be prepared to have all my assumptions challenged at the very first meeting. He also told me that I should be aware that he was also a very charming man, which was an unusual description that we don't generally use for people in my profession. All that proved to be true in our first meeting, which was a 3-hour meeting at the Sheraton Hotel in the coffee shop in the lobby there. It was interesting because it was like being with a celebrity. Everybody, it seemed, that was passing through wanted Patrick to know that they were there and to be known to Patrick. And he was always very gracious and also introducing me to them. It was a very memorable meeting, but he also did, as my Ugandan friend said, challenge a lot of the assumptions I had about what was taking place in that region. One theme of our discussions, and it held true until 1990, well, for the rest of our relationship, was that I shouldn't see events in Rwanda or in that region generally through the prism of a Hutu and the Hutu relationship and events. So he insisted that I take a bigger picture, adopt a bigger picture, and understand the politics that are playing all the regional all the countries in the region. Our relationship changed after April 1994, and I started to spend more time in Kigali itself. I remember the first time I met Patrick in his office, the pride that he showed to just being there in this office and being home and being in Rwanda. And I just keep thinking that, this probably made the betrayal by some friends of his that much more difficult to countenance later on. Over the course of the next 3 years or so, we met very often, and my appreciation for his professional capabilities grew. What I also learned at this time that I had not known before then was that over and above everything else, his family was the center of his life, and that the children were always in his thoughts and their well-being and where they would go, where their futures. I remember a particular inflection point in our relationship. It was in the summer of 1994. We were in Patrick's office, just chatting, having tea, when word came in that there was a mass grave that was just uncovered up behind the hospital. Patrick immediately got to his feet and was leaving, and I expected I would return to the hotel. He had actually expected that I would go with him. He assumed I was going to go with him. We did go to the site, and it was something I hope I never have to experience again. But I also remember him standing on the edge and looking there at the workers as they went about their business, very stoically and very silently watching. I was at the time becoming a bit unsettled, and he recognized this, and he offered to take me to his house. It was the first time I'd been to his house. We'd always had meetings in coffee shops, restaurants, and various locations. When we got to his house, it was getting late, and he remembered that he and Leah had an event that they needed to attend, and then would I mind babysitting for the children. And this was something that I usually didn't associate with a job description in my profession, but I was honored that he would ask me, and I appreciated it. But he did warn me, much like my Ugandan friend warned me about him, he did give me a warning about Portia, that she would likely occupy most of my time, and that she would probably consider herself to be in charge. This obviously did prove to be true. But he also insisted that I do her math homework with her, and that I not let her off the hook. It went well. The two, Richard and Elvis, would stay in the bedroom for most of the time. And I believe it was Richard that came out, and every time he would come out, he would see me and he would cry. And Portia at the time went out of her way to console both Richard, but also me, by explaining to me that not to take it personally, that he does this for all the Mzungus that he meets. So, but
it was even after I returned to Canada. I left in 1997 and returned to Canada. Patrick and I continued to correspond and to meet whenever he was in North America. Most often it was in Washington. I learned that he certainly took pride in Rwanda, and that continued until our last meetings and our last conversations. And even when he was in exile down in South Africa, it was a difficult time for him and his family, but he remained professional and impressive throughout. I feel fortunate, though, that Portia has elected to study and then work in Canada, and for the time being, we stay in Canada. And I'm grateful for that friendship. I have learned more about certainly the strength and love of her mother, but also for the accomplishments of her brother. As the apple never does fall far from the tree, I feel connected to the memory of Patrick through my relationship with Portia, and for I'm very grateful. Thank you. Thank you so much, Alan. I really appreciated that, and I'm sure so did everybody else. Really, thank you so much. I'm very touched by this. Next, I would like to welcome Michaela, who is also a friend of the family and a writer who's very familiar and intimate with Daddy's story and with, I guess, the story of all the Rwandans who have experienced the sort of thing that we have. There you go. Thank you, Michaela. Hi. Thanks very much for having me join this event. I'm very honored. And it's lovely to see so many familiar faces tonight, because it's night where I am. I met Patrick as a journalist. I was visiting Kigali after the genocide, and sometimes trying to get interviews with Kagame. And Patrick would be the guy who would come and say hello and charm you and chat to you while you waited for the presidential interview. And then we kept in touch. And I remember one rather memorable meeting, which I think Portia will remember as well, which is when John le Carré, the thriller writer, was researching his book, The Mission Song. We went through Rwanda and got to see Patrick. And it was a very memorable event for all of us, because I think John le Carré was really struck by Patrick as an individual and felt that he had met other people like Patrick in these very high profile jobs, sort of jockeying their way in very difficult circumstances with very oppressive regimes and difficult bosses. And he came away very struck by that meeting. And then that was already when Patrick had already been under, had already had one period in detention, but before he went to jail. So later I remember meeting up with Patrick in South Africa and seeing and talking a lot about what had happened and how he saw things now. So one of those conversations, I remember saying to him, Patrick, you have to write a book, and can I help you with that? You know, I would help you if you want to do that. You know so many things, you have such amazing insights into this regime, you know where things went wrong. It would be a really valuable piece of work. And he kind of shrugged and said that that probably wouldn't go down that well with the South African authorities. And then before you knew it, it was too late. And when the news broke and, you know, all the journalists were sort of sharing emails on the, when we all heard the news, I thought, I wish he had written that book. And then I thought maybe I can do that for him. That was a thought that formed over the following months and years. And it was very clear to me that I would only be able to do that if the family agreed, if they thought that was not a bad idea, and if they were willing to share with me their memories and their insights. I contacted Leah, and immediately she was incredibly welcoming and happy to talk. We met, and I sort of realized that this was something I was going to be able to do. And over the years, I've been so impressed and grateful for the way so many people that I can see their faces here have
have cooperated, allowed me to ask them questions, not just once, but repeatedly, obsessively, again and again and again, boringly, I'm sure, and tried to help me understand what happened in Rwanda, both before and after. So I'd just like to thank Leah, David, Portia, Richard, Elvis, the General, Rosette, Kennedy, Gervais, Gerald, Jean-Paul. You know, there are just so many people. Thank you very much for your time. My book will be coming out in the end of March in the US and the beginning of April in the UK, and there already seems to be some slight buzz about it on Twitter. One of the last things, endorsements, the endorsements are what writers say when they've read a book and they liked it. So I sent a copy of the book to John le Carré, and it was one of the last books that he endorsed before he died. So that's a kind of sad honor in itself. And I was very pleased also, I sent a copy to Desmond Tutu, Archbishop Desmond Tutu in South Africa. And he read it, and I spoke to his son. I don't know if he's read it all, but he's read bits of it. And he said that he had never seen his father looking so upset. So I had to apologize and say, I didn't mean to upset your father. I know he's an old man and I don't want to upset an old man. And he said, no, but it's important that he should know. And he wants to know these things, but he found it a very upsetting book to read. I just wanted to thank everybody. I hope there's a very strange narrative about Rwanda that goes around now amongst usually development people and diplomats and missionaries and aid workers. So I hope the book will address that and make people question that and think, you know, how they've ended up thinking those things. That's the point of the book, to make people reassess what they thought they knew and what was a very simple black and white simplistic narrative. I noticed that my publishers seem to be marketing the book as a kind of thriller. And I had slight doubts about that. And then I thought, actually, for my writing, the kind of writing I do, lots of Rwandans have written the story of Rwanda and the genocide and the pre-genocide and the post-genocide. My strength as a writer is I write books that they're very accessible books. They try to be. And they can persuade people who don't normally read about Africa, I hope, to read about Africa. And as a journalist, that's what I do. So I think that I'm okay with my publishers marketing this as a thriller, because it's a way of making people read the book. Having John le Carré say this is an important book, and Desmond Tutu saying this is a very important book, those also help ordinary people who don't normally read about Africa to engage with it. So I'd just like to say thank you again to everybody. If you read the book and you see mistakes, please let me know. There are bound to be many. Let me know via Leah, Portia, we'll see how things go. But anyway, good to see you all today. Thank you so much, Michaela. Yeah, just thank you. There's not much more to add, and I'm really looking forward to reading the book. And for the moment, we'll all just take a short break before we hear from my mother, and just have another moment of remembrance for my dad. Nikipoteza njia kwa safari nimechagua, nisipokuwa na nguvu ni
interest at the following SABC News, Kuwa Gatandatu. Taliki kosea nisaidie, nisaidie, natamani kutembea nawe, natamani kutembea nawe, natamani kutembea nawe, niongoze, niongoze. Sielewi njia hii, ndo maana nakuhitaji, nakutegemea. Hi, Portia. This one doesn't sit with us. MC. How are you? I'm good. I'm good. Been following quietly. I'm glad it's being remembered. And I'm sorry, I've never believed he died, but that's life. I love you all. Please keep in touch. And God bless. Thank you. MC, can we have you back to introduce Mommy? Yes. Urakoze Portia. Icyiciro tugezemo nagira ngo ntumire Mama Portia, Madamu Karegeya, aze adusoreze iki cyiciro cy'umuryango n'inshuti za Karegeya, hanyuma dukomeze. Mama Portia, bahaye ikaze, ubwo niba munyumva umwanya n'uwanyu. Inshuti, bavandimwe, banyarwanda, banyarwandakazi, buri wese mu cyubahiro cye aho muri hose ku isi ndabaramukije kandi mbashimira cyane bikuye ku mutima kuba mwigomye igihe cyanyu mutangira umwaka mukaba mwaje kwifatanya natwe. Ni ibintu bimba bishimishije, ariko ntarakomeza kugira icyo mvuga, ndagira ngo mbanze nshimira abamaze kuvuga ijambo. I just want to say a few words to thank Alan and Michaela. Alan, I have known you for a long time. I remember receiving your calls to Patrick way back before the cell phones came in. And I remember every other evening I said, Patrick, that a man called Alan from Canada has called. And I don't know, I vividly remember how we used to come to Kigali. One time when Patrick was in King Faisal Hospital, you spent a whole day with him in the hospital. I can't forget that. And I just want to thank you for being there for Portia in Canada. We went through a lot of problems. I never had time to call you and your wife, but I just want to express my gratefulness for you being there for us. You've been really a parent to Portia where we were not able to be with her. You have kept the friendship, and we feel the connection with you can't just be erased in our family. So I just want to thank you for the good words you have said. You were really, really close, Patrick, as far as I can remember. And I just want to apologize that I never kept in touch, but I was so glad. And I want to thank Portia to have kept the friendship. May the Lord bless you. That is all I can tell you. As for you, Michaela, you
you have no idea how you have brought us to closure as a family. You came in when we were going through hard time at the time, and I wished Patrick to have a book. I remember I looked for Christy, and I'm thankful also for Christy to have connected me with you, and you have done a great job. I haven't really had time to read your book, but I believe it is all the truth that Patrick stood for. So I just want to thank you and just say God bless you too. Ako kari gaciyemo ubwo ndumva nakomeza. Mukuri nk'umuryango ntabwo tubibona nk'ibisanzwe kuba abantu baje kwifatanya natwe uyu munsi, kuko ubundi uyu munsi abantu bose bakabaye biruhukiye batangiranye umwaka na famiye zabo, ariko kuba mwubahirije kugira ngo muze kubana natwe ni ibintu ngewe nshima cyane. Ikindi nshima cyane ni uko nibaza ko twashoboye no kugira abantu benshi bidasanzwe. Ubundi kenshi abantu bibagora cyane cyane kubera ubushobozi buke bwo gufata indege zigenda kure, ariko kubona uyu munsi byakunze buri wese akaza kandi bitamugoye, numvise ari ikintu nashimira Imana. Reka mbonereho no kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021, uzatwibagiza amabi menshi yabaye mu mwaka turangije ndetse n'imyaka yashize mbere aho twagiye duhura n'ibibazo. Kanshimire na Elvis wabahaye ikaze, ariko nanjye nongereho mbabwira ko nshimiye kubaha ikaze cyane cyane abo tugiye guhura bwa mbere. Imana ihezagire uyu munsi nk'uko abadusengeye bayibisabye. Nshimishijwe cyane cyane ko ishimishijwe kandi cyane kuko nashoboye guhamagara abantu bose bo niyumva ko biyumvagamo Patrick, ndetse n'abatavuga rimwe muri iki gihe bose tukaba twashoboye kubahamagara kandi nkaba nizera bose ko bitabiriye. Nshimira by'umwihariko abari mu position cyane cyane abari imbere mu gihugu. Ubwo ndashaka kuvuga Madame Victoire Ingabire, ndashaka kuvuga Ntaganda bari mu gihugu, kandi ndashaka kugira ngo mbashimire ku mugaragaro ku butwari mukomeje kugaragara mu bibazo mucamo bya buri munsi twese twumva. Ni ukuri muri abo gushimirwa kandi muri abo gusengerwa. Imana ibahe umugisha. Sinakwibagirwa n'abandi mwese mwaturutse mu mashyaka atandukanye mu buhungiro hirya no hino, mu cyubahiro cyanyu namwe ndabashimiye. Binatwereka ko Imana ari umukozi w'umuhanga kandi ari ifite control y'ihinduka ry'ibihe nk'uko ijambo ryawe ribihamya mu gitabo cy'umubwiriza. Igihe cyose habaye impinduka habaho n'ibisubizo bijyanye nabyo, nubwo mu ntangiriro biba bisa nk'ibikomeye, ariko Imana itabura guseruka yungura abantu ibitekerezo bigashoboka. Twari mu bihe bikomeye tuzi yuko bitashoboka, ariko kuba byashobotse nk'uko nabivuze mbere nibyo gushimira Imana. Ntarondogoye rero abavandimwe, hashize imyaka 7 Patrick Imana imwishubije. Imyaka 7 ntabwo ari mike, uretse ko kuri twe uko umwaka utashye bisa nkaho biba bibaye bishya. Mumbabarire kuko ngiye gutinda kuri iyi myaka 7, nzirikana uburemere bwayo ku buzima bwacu nk'umuryango n'umuryango mugari wa politike yabayemo igihe kinini, bisa nkaho imaze kugira amateka. Ubundi umubare 7 ufite significance kubemera kandi no ku buzima bwacu bwa buri munsi. Twese tuzirikana iminsi 7 y'icyumweru dukora kugira ngo tubeho. Twese kandi turabizi ko n'isi ubwayo yaremwe mu minsi 7. Hari ibikorwa byinshi bikomeye dusoma muri Bibiliya bijyana n'uyu mubare wa 7, birimo kunesha intambara z'urudaca z'ubuzima, gukira indwara ndetse no kuzurizwa amasezerano. Mu magambo make bivuze kurangiza ibyo wiyemeje cyangwa ushinzwe gukora ukanaruhuka. Patrick nibaza ko yakoze ibyo byose akaba yararuhutse, ariko gihe nagira ngo iyi myaka 7 twumve ko iratubwira iki. Ntabwo nzi impamvu yanshyizemo kwita kuri iyi myaka 7 ishize, ariko nsubije inyuma
Yesu ubwe yavuze statement indwi ari ku musaraba arangiza misiyo yari yamuzanye ku isi. Ibyo tubitoma mu bitabo byinshi bitandukanye, ntabwo ndi bujye mu kubwiriza kuko dufite igihe gitoya. Mwene data Derina hari wenda namubwira aya masomo akaza kuyasoma nyuma, ariko ntabwo tubigiyemo. Ahandi umubare karindwi nabwo Petero abajije Yesu ngo umuntu yababarira kangahe, muribuka ko yamubwiye ngo 7 inshuro 7. Umuntu witwa Namani wari umusirikare ukomeye arwaye ibibembe yabwiwe kwidubika mu mazi inshuro 7 ahita akira. Uwitwa Joshua warwanye nawe intambara zikomeye arwana n'abanzi b'igihugu cye yabwiwe kuzunguruka inshuro 7 igikuta cy'Yeriko kirahirima. Kagame afite manda y'imyaka 7. Ntabwo nzi how long abanyarwanda bazunguruka kugira ngo azahirime. Abisiraheli bamaze imyaka 70 mu buretwa, ubwo bivuga 7 inshuro 10 bitewe no kutubahiriza buri myaka 7 basabwaga yo kwiyeza bakagarukira Imana, bagahanagurirwaho imyenda ndetse ngo bakanabohorwa kuba babaga baboshye. Ibyo byose rero hari icyo bishaka kutubwira. Numvise muri jye ko iyi myaka 7 tumaze ikwiye kutubera igipimo cyangwa igishushanyo mbonera cyane kubita Patrick intwari yabo, kugira ngo bisuzume bamenye neza ko inzira biyemeje bakiri kumwe nawe bakirimo cyangwa ko batanye. Ni byiza kwisuzuma kugira ngo igihe usanze warayobye ushobore kugaruka uyoboke. Kangaruke rero kuri twe nk'umuryango, mbere na mbere njyewe ndashima Imana kandi turayishima twese, nkuko mwumvise n'umukecuru na mukuru wa Patrick amagambo yavuze, byose no gushima Imana kuko yatubaye hafi mu bihe byose by'iyi myaka 7 tumaze. Iratukomeza, iraturinda, iduha n'ubutabera, mwese mwarabwumvise. Ibyo byose ndabishimira Imana. N'ubu kandi iracyari kumwe natwe, numva ko n'ubutabera burenzeho tuzabubona. Intambara zo ntizizashira uriya mukozi wa shitani uri mu Rwanda kiri ku ngoma. Icya kabiri, nkuko mwabyumvise, ndagira ngo nongere nshimira abantu twagumanye nyine bagumye hafi yacu kugeza uyu munsi. Imbaraga n'umurava mutubonaho ni mwebwe tuzikesha. Niyo mpamvu mwabonye Elvis wabahaye ikaze afite itandukanyirizo na Elvis wa cya gihe cy'umwijima, aho benshi bakozwe ku mutima n'agahinda n'amarira menshi yasutse. Uretse ngira ngo na Kagame n'umuja wabo mushiki wabo batarangwamo ubumuntu, muri bo banezezwa no gushinyagura. Nibo bantu ngira ngo batafashwe, kuko hari abantu benshi bamenye kubera amarira Elvis yasutse igihe twahambaga papa we. Ntabwo kandi rero nakwibagirwa cyangwa ngo taking for granted ikipe yamfashije gutangira iki gikorwa cyo kwibuka Patrick. Kuva mu 2014 turi kumwe kugeza n'amagingo n'ubu, abo bantu ndabashima cyane. Ntabwo nanabisubiramo kuko nigeze gutanga ubuhamya byabyo mu 2017 kuko twari kumwe ndumva mubyibuka, narababeretse mbabwira no ku icyo gitekerezo cyaje n'ukuntu cyaje gushyirwa mu bikorwa, na nyuma yaho ngira ngo nk'imyaka 2 kikaza kwaguka kikajya mu ntara zo mu Burayi no muri Afurika y'Epfo aho yaguye. Byabaye nka wa mugani w'Abanyarwanda ngo umwera uturutse bukuru ukwira hose. Nagira ngo rero nongere mbashimire mbikuye ku mutima, mwaduhesheje ishema nk'umuryango imbere y'umwanzi w'Abanyarwanda wo Patrick yitangiye ababeshya ko ari we ukunda igihugu kuruta benshi tuzi bagipfiriye. Mwacanye urumuri rw'ubutwari bwa Patrick ku byamuranze mu mikorere ye no mu mibanire ye n'abantu b'ingeri zose, ari Abahutu ari Abatutsi, tumaranye imyaka yose uko ari 7 bagaragaza ubusabane muri iki gikorwa cyo kumwibuka. By'umwihariko nanjye ku giti cyanjye ni kimwe mu bintu byankomeje bikanyubaka bikampa confidence mu myaka itambutse, kubona Abanyarwanda b'ingeri zose mu buhungiro hirya no hino, cyane cyane hano muri North America no muri Canada, bicarana bagasabana bagasangira nta wishushanya n'undi. Nahitaga mbona igishushanyo cya Patrick kuko ni kimwe
cy'ingenzi yari azi ko azageza ku banyarwanda, kandi unarebye yari yabigezeho dukurikije ubuhamya tugenda twumva. Ariko ikibabaje muri iki gihe ni uko uko imyaka igenda za mbaraga zatangiye kugabanuka kugira ngo iyo nzira ikomeze. Kuba usanga abantu bamwe baratangiye gucika intege baganisha kuri wa mugani ngo agatinze kurangira agahimura intwari, ndumva ariko babivuga. Hari akantu umuntu yigeze kumbwira kankoze ku mutima, nigeze no kukavuga nshimira abantu, ngo ibihe bigena abo muhura, imyumvire ikagena abo muhuza, imyitwarire ikagena abo mugumana. Iyi ni statement ikubiye kuri ya myaka 7 navuze mbere. Ni koko iyo abantu bari mu rugendo rurerure, hari abananirwa, hari abasigara inyuma, hari n'abarambirwa bakabivamo, hari n'abareba inyungu zabo bwite hagati aho ngaho bakabireka, hakaba n'abandi bafata akaruhuko bakihweza umugani w'abarundi bakazagaruka, ndetse n'abakubwira bati twaribeshye dukurikira abantu bamwe ariko dusanga ntaho tujya. Abo bose narababonye muri iyi myaka 7 tumaze, kandi nibwira ko baba no mu zindi n'ahandi hose. Nagira ngo mbabwire bose ko mu izina ry'umuryango wa Karegeya ko tubazirikana, tubashimira, kandi ko tutakwibagirwa uwo ari we wese wagize uruhare rwo kutuba hafi muri iyi myaka 7 ishize. Nsanga abanyarwanda ari ibihe bibi biduhuza ari byo byinshi, kuko satani mu gihugu cyacu abicura uko bwije n'uko bukeye, amena amaraso y'inzirakarengane. Ariko dukwiye kwibaza icyo byaba bimaze kwirirwa tuvuga imyato ya Kizito Mihigo, ubutwari bwa Patrick ku maradiyo, twarangiza tugaterana amacumu hagati yacu. Aho niho mbona dufite ikibazo. Nibaza ko imigenzereze ikigoye muri societe yacu, cyane cyane muri opposition ziri mu buhungiro, bigaragazwa no gucikamo ibice uko bwije n'uko bukeye. Ndibuka mu mwaka w'2012 Rudasinga akiri coordinator w'ihuriro, akaza kuvuga ibintu byo kumanura indege. Nahamagaye Patrick ndamubwira nti ariko ibyanyu noneho ko ari bibi, ko biteye ubwoba muri mu biki? Patrick arambwira ngo si biki, ibya Rudasinga yavuze. Araseka, yaragukunta avuga nk'ijambo rimwe kugira ngo agucecekeshe amubaza byinshi. Arambwira ngo abarokore se simwe mushyira mu mucyo, ngo yashyize mu mushana. Abivuga mu Kinyankore ngo mu mushana. Noneho ndaseka, of course numva ko nta n'ikindi nakongeraho, ariko numva ikintu tubuze icyo mvugiye ibyo bintu n'impamvu nabyibutse. Patrick yaravuga ngo mushyire mu mucyo. Icyo gihe nibaza ko Rudasingwa yashatse gushyira mu mucyo. Tubuze umucyo, kandi kubiyemeje cyangwa kwiyemeje kuvuga ngo cyane cyane nyine abita Patrick intwari bakeneye umucyo. Ijambo ry'Imana tubwira ko Yesu ari we mucyo y'isi, ari we nzira, ari we bugingo. Bakeneye umucyo kugira ngo ibintu byo gukorera mu bwiru abantu bakaryana bakazajya kugibuka basandeye kandi atari ngombwa. Numva ari ikintu dukwiye gutekereza. Reka iyi myaka 7 tubere indorerwamo yo gusubira inyuma, turebe mbese twakoze iki, twagize dute kugira ngo, cyangwa twivaluatinge turebe tugeze ku bintu bingana iki kugira ngo tugere ku bindi. Imana rero idufashe. Nge nitangiriyeho njye n'umuryango wanjye, hari ibimenyetso bifata ko ku buzima bwacu bwakomeje nubwo ibintu byose bitera ngudi. Numvise n'umubyeyi wa Patrick nkuko nabivuze, cyangwa muri ubona ko twese twakiriye. Ngeweho rwose navuga ko nta ntambara ikintera ubwoba, mugani wa Kagame. Yesu ni muzima kandi ni umukunzi wacu udahemuka, nk'indirimbo twahoze twumva. Niwe bakoresheje mwese kugira ngo mutube hafi. Niwe utanga ubushake bwo kugira neza, kandi kuba mwizera byose bikorera hamwe kugira ngo bitugirire neza. Uruhare rwanjye nk'umubyeyi nakoze ibyo nshoboye, ibindi Imana irabikora. Ubutabera twifuzaga twarabubonye, kandi tuzabona n'uburushaho. Ibyo ndabishimira Imana.
uruhare rw'abana rw'ibyo se yabifurizaga nabo barabikoze. Ubu nshatse narekura babaye abasore n'inkumi, nta mabwiriza yo kwirinda ibyo kwa Kagame bakinkeneyeho, ahubwo nabo barayampa. Biranshimisha kubona abana bariraga ejo bundi aribo bategura memoriyo y'umubyeyi wabo. Ndabashimira nabo kandi ndashima Imana ku bwabo. Icyanyuma ndangirizaho nuko twishimira amateka ya Patrick akomeje kugaragaza ikinyoma cy'iriya ngoma yari yarazinutswe burundu. Bigaragara ko amaraso atapfuye ubusa ku banyarwanda ndetse no ku banyamahanga. Mwumvise ibyo by'icyo gitabo kirongera kigashimangira iby'iriya leta. Nibaze rero yuko n'umwuzukuru wa Kagame azamenya ko se na nyina ari abicanyi. Nkaba nshaka kurangiriza aha ngaha, wenda ndakongera ngiye kuvuga ubuhamya bwa Patrick n'ukuntu Patrick was incorruptible, Patrick was so generous. Patrick yagiye ntacyo adusigiye atari uko yigeze agira icyo abura, ariko ni umuntu witangiraga abandi akanabaha ibye byose, hagasigara ibyo nahoraga afite n'ibibazo nawe, kuko ibyo nabaga nshaka ngo akore cyangwa se twubake tugire iki, ugasanga atabyitayeho hari mu bindi. Patrick namutangira ubuhamya nko tukigera no mu Rwanda, niwe muntu utarigeze bya bindi by'abasirikare barutinga bakagira iki, bakagira amafamu. Patrick nta famu yigeze, niyo nzumva ngo batwunyaze nige single handed wabaga wabigiyemo, Patrick adafite umwanya. Ni byinshi wenda ntabwo nshaka kujya mu buhamya, ndaza kubijyamo hanyuma, ariko nagira ngo soze nshimira mwese. Gusa nsoze n'ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 119:6 havuga ngo a good man never fails, he will always be remembered, and I think that's why we remember Patrick every year. It is not something I put in my effort, ntabwo nishyizemo imbaraga, ariko kubona ukuntu abantu babishyizemo imbaraga. Ibintu byiza njya mbivuga, ibintu byiza burya Imana ibibirimo. Kwibuka Patrick iteka bituma abantu babana. Dufite ubuhamya bwinshi yuko n'abantu bo muri politiki bajyaga bakorera ku matelefoni muri iki gihe, ariko abantu benshi barahuye baramenyana muri Amerika kubera memory ya Patrick. Icyo rero ni ikintu tutavuga ngo turagikora just because we can do it, but there is the goodness of God that has followed Patrick. Yadusigiye izina ryiza, turaryishimira. Nta kintu kinezeza nyine nko kumva n'umuryango w'unshimira, nanjye nkushimira. It is just something that makes me happy, kandi byose ngashima Imana. Ntabwo rero nshaka gutinda cyane, ni byinshi navuga, abandi bafite ibyo bari buvuge, wenda ndaza kugaruka, ariko Imana mwese baha umugisha kandi abakunda. Imbaraga agira, nawe agera urukundo.
she